captivating. The clear blue waters deep and wide, where vast marine sanctuaries reside. Explore the wonders of the city, then now is truly the best place to be. Oh, Danao, here and now, the most exciting destination. Oh, Danao, here and now, truly a pride of our great nation. The city's beauty shines here and now. No other place like Danao. Danao, oh Danao, here and now. Welcome to another exciting point. So today we're here in Danao City, a place where history meets progress. Once a humble town, Danao has grown into a second-class city, recognized as the top 1 most improved component city and awarded the seal of good local governance in Manila. But as we celebrate its achievement, let's not forget the history that brought Danao City to where it's today. So join us as we explore its political, economic, cultural, social, scientific, and religious legacy through the story of its people. So let's go, guys! Good day, everyone! Welcome to Santo Tomas de Villanueva Parish. Santo Tomas de Villanueva Parish Church, also known as the Danao City Church, was established in 1755. Its construction was credited to Father Manuel de Santa Barbara. The church was made up of numerous materials and reflects the typical architectural style of Spanish-era churches in the Philippines. The parish is dedicated to Santo Tomas de Villanueva, an Augustinian friar and archbishop known for his charitable works and dedication to the poor. In 1985, a significant reconstruction was completed, largely funded by a generous donation from Ramon Dorano. This effort aimed to restore the church to its former glory while preserving its historical features. The Santo Tomas de Villanueva Parish in Danao City stands as testament to the enduring legacy of Catholicism in the Philippines, showcasing both historical significance and ongoing community engagement. Its rich history, marked by resilience through war and dedication to restoration, continues to inspire a local population. Good morning, Nay. Ako day si Queen May Perminoff. Nag-eskwela sa Sitio Danao Campus. Ako si Kylie Nay, nag-eskwela sa Sitio Danao. Ako si Kuan Bonifacia Montes. Danao gihapon ko. So ang pangutana na is sa unsang paaging nga ang pagtuo nagpadayon sa papel sa pag-uswag sa Danao. Ang akong nibawaan ni nga sa pagtuo sa kuan tungod aning kadaghanan di sa ato mga nagpuyo-pulos kag mga Katoliko. Buhahan karon gi kuan sa pare nga ang simbahan sa Danao buhat og katedral. Akong nibawaan. Unya sa kuan nibawaan akong Senyor Santo Tomas nga nagmilagro. Sa gamay pa ni siya nag-eskwela, ang iyang mga sinina ihatag niya sa iyang kabata nga way sinina. Mupauli si Senyor Santo Tomas nga hubo. Sa karon na nga kuan, tama na sa siyang kuan kanang iyang urna naing agi nga ring nga pagabantayan. Mo saludad jud kuno siya diha munguro siya nga dahil adlaw nga pag-agi niya si Senyor Santo Tomas wa na da siyang imutangan naglakaw. Nya motong ari sila nga makuha ba kuno ng Senyor Santo Tomas namo dili kay di na maalsa diha ang naasa kuan magala siya magmilagro diha gamay pa na siya nagtubo nahibaw-an mo ni Senyor Santo Tomas. Ug nay mga bagyo, minus ni nga ris abot sa bagyo kay yaman sagnon naman sa isong tungkod yung iwara. Na among naibaw-an ni Senyor Santo Tomas. O yan ay panahon dito dahil tagala labasira nga naningil sa kuan nangutang si Senyor Santo Tomas og isda. Ingon nga ipapaningil ang bayad sa kumbinto. Milagro, glakaw siya. Kay isda man ang suwa sa pare. Mutan sa isda.
Salamat kayo. Salamat. Salamat. Wa jud ko ilang hibawaan. Ako na kayo tagtabang. Salamat. Now City's political history is rich and transformative. And founded in 1909 during the Spanish era, and it started in Minda and grew into a municipality in 1773. Then, in 1961, the now officially became a city through Republic Act 3028. So fast, the now has ascended to a second class city status, so reflecting growth in governance and resources. So everyone, today we are going to interview some people here. So come on and let's go. May buntag na ako guys si Alfie Cadalon na eskwela sa City Danao. Ano karon nga mag-interview ninyo about result sa among project ninyo. So akong question ra nimo ma'am is giun sa pag-contribute sa Danao City nganong na-aim na award sa ILGO katong award nga. Ay, ang hindi ako maabot karon magana. So like unsay ka lang natabang ay unsay na-contribute ka unsay nabuhat sa Danao City nganong na-aim ko nila nga award. Nabuhat ko nga award ma'am tungod ni Sir Mix o sa iyang mga tao na mga tinabangan niya. Kasi tayo matabang si Sir Mix sa iyang mga tao. Wala nga ang Danao yung bagan ng award. Ay, ang Danao, dito sa kaya ang Danao sa ang iyang mga sakot na tumanit sa iyang mga buwan. Mga area. Thank you. And before that, so, mga tanong sa taong say pangan ni ma'am. Pwede ko makikila-ila ni ma'am? Pwede ko makikila. Ako din ma'am si Marilyn Kaputi na ako sa DCIPC Kapungo. Thank you ma'am. Thank you. Danao City isn't just about preserving the past. It's also embracing the future. As a second-class city, it's leading the sustainable practices like waste segregation and renewable energy. Initiatives like this are paving the way of greener city. Ang ganda bang ako na siguro ako po dahil si Abigail. Pwede ka naman ma-interview? Among question ma'am kay unsa epekto sa paglimpyo sa palibot sa kinabuhi sa katawhan sa Danao? Importante na limpyo ang palibot para sa kataas ng mga tao. Hapsay ug kanang limbot sa suruyan. Palibot. By the way, ma'am, sa day pangani mo ma'am. Ako dahil sa Idol National. Taga-tiri na dito ma'am yun. Ako Danao. Thank you ma'am. Fruit vendors in Danao City contribute significantly to the local economy. They provide access to fresh, nutritious produce for residents, supporting healthy diets and overall well-being. However, challenges such as competition, fluctuating prices, and the need for improved infrastructure and market access require careful consideration to ensure the sustainability and growth of this vital economic activity in Danao City. So, hello ma'am, I am Francis Major Katot and you are? My name is Jessica Gamora. So, nadi ko i-interview ni mo ma'am. So, it's all about kanang yung sa bitaw, unsay kanang contribution para unsay contribution aning kuan ba kanang street vendors sa paglambo sa economic sa Danao City. So, ang business, business man gini siya no. Ang business usa sa na siya makatabang sa economy nga molambo kay it attracts man sa mga tao nga visit diri sa ato ang naso sa ato ang lugar, sa ato ang city nga maka-attract og mga lain-lain na tao from other na mga city or ato ang local diri sa Danao. Nag-help na siya nga maka-improve sa ato ang city kay syempre, kanang man-attract man sa money, then everyday po diri kay nagbayad po sa city, then musad na siya maka-add sa makapalamo gid sa to ang city. Kay everyday, every stall kay magbayad mo ng 50 pesos, then another po sa mga cleaners po magbayad po, then Sa environmental. Di siya sa environmental, sa kuan siya sa kanang maingon na nimo nga environmental kay paglimpyo man dire
Then kana sa na 50 pesos each stall kay makatabang na gina sa Mga tao. sa city para mo lambo ba. Nga ma-improve dili lang diri kay dapat dito nag-open labi na ron case kanang ang gani Pasko so daghan jud malaa ganun lang. So daghan sa ma-attract pa nga mga other na mga tourist na mga bisita ba diri sa to ang syudad. So mo to siya ay tabang ang mga negosyo sa ato ang syudad. Salamat. Clear that the now economy is thriving and helping our community. Hi everyone, we are here at the Rizal Monument. So Rizal Monument was built during the American period. It was built during the administration of Benito Enriquez, who became a municipal president or mayor of the now from 1913 to 1919, serving the Danawanons for about 7 years. What sparked the interest of young Danawanons of building the Rizal Monument was that during this period, the feeling of nationalism was high among Filipinos who had been seeking independence from the United States, the reason that many monuments dedicated to Rizal. So the Rizal Monument was totally reconstructed during the administration of the former city mayor, Ramonito D. Duran III. So this is the actual monument of Rizal here in Danao City, facing the eastward of Seaside. This is the Old Spanish Canyon. It is built in the Spanish in 1800. This canyon was built from Spanish to Danao and used during the Philippine colonization during the Spanish-American War in 1919. The Spanish Canyon is a medium-sized iron gun with double-range muzzle that measures 120 inches with 34 inches reinforced, 30 and second reinforced, 56 inches in ring diameter and 5 feet for diameter. Canyon is approximately as long as our Tanya. Danao City is a beautiful blend of history, culture, and modern progress. From its humble beginnings to being recognized as top one most improved component city, Danao is a city that celebrates its roots while embracing the future. Its awards, growth, and community spirit are proof of what's possible with determination. And thank you for joining